This video is going to review the most important parts of algebra that you need for geometry. So this is the distributive property. We take the number on the outside and we multiply it by everything inside. So este número afuera multiplicamos este por el número adentro y el segundo parte adentro también. So negative 3 is being multiplied by x, and that's negative 3x. Negative 3 is also being multiplied by negative 5, which is positive 15. These are your rules here. Remember those rules. When you're multiplying by two positives, your answer is positive. When you multiply by two negatives, your answer is also positive. And when you multiply by one negative, your answer is negative. Esas son sus reglas. Recuerda sus reglas para multiplicando. Más por más son más, menos por menos son más, y más por menos o menos por más son menos. This is combining like terms. Remember that you can only combine when they are the same. So, solo puedes combinar cuando los términos son iguales. Here, they are the same because both have x. Aquí, esos son, podemos combinar esos porque ambos tienen x. 9 plus 3 is 12. Here, 8x minus 2x, both have x, so yes, we can combine them. Aquí ambos tienen x y por eso podemos combinar eso. 8 minus 2 is 6. Here are equations where we did backtracking last year. So we take the number in front of x and we're multiplying by that. Tomamos el número enfrente de la x y estamos multiplicando por negativo 6. And the opposite of multiplying by negative 6 is dividing by negative 6. Y lo opuesto de multiplicando por negativo 6 es dividiendo por negativo 6. So we start with the result and then we divide by negative 6. Empezamos con el resultado y dividir de negativo 6. On this side, we do the same thing. En este lado hicimos lo mismo cosa. X is being multiplied by negative 2. X está multiplicando por negativo 2. And then we're adding 5 y sumando 5. And the result is 15. Y el resultado es 15. The opposite of positive 5 is negative 5. Lo opuesto de positivo 5 is menos 5. And the opposite of multiplying by negative 2 is dividing by negative 2. Y lo opuesto de multiplicando por negativo 2 is dividiendo por negativo 2. We begin with the result and we backtrack. We do minus 5, which is 10, and then we divide by negative 2, which is negative 5. Empezamos con el resultado y luego backtrack. Menos 5 son 10 y dividir por negativo 2 son negativo 5. And here, remember parentheses is always first. Aquí, si hay paréntesis, tienes que hacer paréntesis primero. So this is the same as number 1. Aquí es lo mismo que el primero problema. So 5 times x is 5x. And 5 times negative 3 is negative 15. 5 por x son 5x y 5 por negativo 3 son negativo 15. We bring down everything, bajamos todo. Then we combine the terms. So combinamos los términos. These are like terms. Esos son términos iguales porque ambos tienen x. They're like terms because they both have x.
2x plus 3x is 5x. These are also like terms, 5 and negative 1, which is 4. 5 y menos 1 son términos iguales también. Entonces, 5 menos 1 son 4. And here, we can combine 5x with minus 1x. Podemos combinar 5x y menos 1x. Remember, when no number is in front of x, this is always 1. Cuando no hay un número enfrente de la x, este siempre es 1. 5x minus 1x is 4x. Bajamos al negativo 15, bring down the negative 15. And now we need all of the x's on the left side. Aquí necesitamos todas las x en el lado a la izquierda. We have to do the opposite of positive 4x. When no sign is in front, this is positive. Cuando no hay un signo enfrente de un número, ese siempre es positivo. The opposite of positive 4x is negative 4x. So these cancel. Lo opuesto de positivo 4x es menos 4x. Entonces, esos se cancelan. I have to do that on both sides. Tengo que hacer este en ambos lados. 5x minus 4x is 1x. 5x menos 4x son 1x. I bring down the 4 and I bring down the negative 15. Bajo más 4 y bajo menos 15. And now it's the same as the previous problem with backtrack. Y ahora es lo mismo cosa el problema antes de este con backtrack. Entonces aquí empezamos con multiplicando por 1. We begin with multiplying by 1 and then adding 4 y sumando 4, and the result is negative 15. Y el resultado es negativo 15. Then we do the opposites y luego los opuestos. The opposite of positive 4 is negative 4. Lo opuesto de positivo 4 es negativo 4. The opposite of multiply by 1 is divide by 1. Lo opuesto de por 1 es dividir por 1. And then we start with the result. Empezamos con el resultado. And now we backtrack. So we do minus 4 first. Y ahora backtrack. Hicimos menos 4 primero. Negative 15 minus 4 is negative 19. Negativo 15 menos 4 son negativo 19. And then we divide by 1. Y luego dividimos de 1. And that gives us negative 19. Entonces la respuesta, cuando dividimos negativo 19 por 1, la respuesta es negativo 19.